My name is Antoine Desroses. I am a bilingual program consultant with CAMH, the Center for Addiction and Mental Health. I am a social worker by training. I specialize in community development and educational support. I am working on these missions with the Office of International Health at CAMH. I've been asked by CAMH to take over the response to the Haitian earthquake. It had been decided that I will be working with the Equity Health Office, with Quasi-Catholic, and the International Health Office with Aquatic County. We came here to assist providing information to first responders, community leaders, religious leaders, and health providers, health service providers in Port-au-Prince. I'm very grateful to CAMH and in particular to the International Health Office to have worked with us and to give us this opportunity to contribute. I am Katie. I am a mental health nurse, and I have been working with CAMH for the past year. My name is Colette Raphael. I'm a pharmacist, clinical pharmacist with CAMH, and I hope to be able to help people in Haiti. Nicole Constant. Donc, comme profession, je suis médecin naturopathe. Donc, très contente de me rendre sur place pour aider mes confrères. Moi, content en pile que je peux aider le pays. trop peur de venir en Haïti et il ne savait quoi faire. Alors pourquoi il fallait de mettre les pieds là-dessus, de venir. C'est un grand pas. Et je vois mon manager, il est tellement fier. Il me le dit à chaque fois que vous faites un bon travail, que
Maintenant, c'est l'international, c'est la globalisation, c'est chacun qui doit s'entraider. On ne peut pas laisser le pays dans un coin et puis se débrouiller tout seul. Parce qu'on est aussi, on fait partie de son problème aussi. Hein. Comme Katie a dit, il y a beaucoup de choses il y a beaucoup d'organismes qui sont présents, mais il n'y a pas les hôpitaux canadiens ne sont pas présents. Okay. Et je pense que le CAMH a envoyé un signal qui va être suivi. Parce que CAMH est un leader dans tout ça. Je suis sûr que les autres vont vouloir. Mais la seule chose que nous sommes spécialisés dans la santé mentale et puis c'est là que nous on va rester. En fait, le CAMH, c'est le plus grand hôpital de santé mentale au Canada. Like black candles, like black candles. Que nous venons faire, nous venons partager avec. C'est au transfert de renseignements qu'on fait là. Nous portons information pour nous, mais nous venons chercher information là dedans. Ça, ou bien pour nous dire, ça, ou bien pour nous dire, très important, nous ne devons pas hésiter pour dire. Parce que nous-mêmes, tous, nous besoin d'apprendre, nous besoin de connaître qui gens problèmes affectés, nous besoin de connaître qui gens ou même pour la situation, qui gens comprendre le problème. Donc c'est très important pour nous faire échange là. Parce que nous avons des spécialistes là qui peuvent faire présentation, il y a 10 nous, ça répond à eux-mêmes, mais eux-mêmes tout, ils ont besoin d'apprendre de nous pour nous capables corriger ça pour gagner, pour nous capables d'adapter, pour nous capables de mieux répondre à besoin. Parce qu'en fait, quand ça nous besoin d'aider. Et meilleure façon pour nous-mêmes, pour nous capables d'aider, il faut nous connaître qui genre d'aide que vous avez besoin et qui genre vous voulez recevoir aide là pour nous capables d'adapter aide là à besoin. Donc c'est très important, pas hésiter de poser des questions, pas hésiter de dire non plus gens ou même que nous ne pas. Je dis à nous en pile pour inviter avec nous aujourd'hui, ou bien Dr. Geoffroy, qui est aujourd'hui. Bonjour.
Et nous avons le docteur Johnny qui est avec nous. Donc, nous avons invité pour le petit mot pour nous, docteur. C'est dit, il a parlé introduit, il a expliqué qui ça fait. En fait, c'est eux-mêmes qui invitent nous, c'est eux-mêmes qui prennent nos places là, c'est eux-mêmes qui facilitent. Et nous vous remercions pour nous dire, mais nous avons commencé par l'introduction d'abord. Bonjour encore, bienvenue. L'obligation avec qui aux femmes souhaiter nous comprendre. Bienvenue. Moi c'est John Yates, c'est Canadien moi, mais nous avons une chance de vivre ici en Haïti pour plusieurs années. Et réellement moi servi comme rôle moi c'est comme directeur international de International Child Care, organisation qui est responsable de l'Octave Race Children, dans notre 31. Et comme peut-être qu'on est déjà nous avons ça avec plusieurs projets de santé communautaire au Cap, plusieurs côtés, donc c'est travail nous. Mais réellement, d'après le tremblement de terre, ICC, organisation, a réalisé que tout ce qu'on a besoin de monde, réalité a changé et nous devons réellement considérer l'aspect psychosocial et mental. Assez souvent, comme médecin, tendance là, c'est pour penser sur question de blessé bras ou bien aspect physique, question cas écrasé. Mais songez 4 jours après le tremblement de terre, là, nous sommes retournés là, nous venons joindre par exemple, même dans l'hôpital là, il y a une staff qui est vraiment bouleversée. Il n'est pas capable même d'aider l'autre monde pour ça parce qu'il a souffert un peu. Il a perdu un peu de bagarre à la caille. Il y a des gens qui perdent, ils ont souffert, il y a un choc incroyable dans la vie par eux. Et ça t'est venu avec toute qualité médicaments, l'autre bagaille, mais en réalité, l'aspect que moi j'ai oublié, c'est l'aspect de trauma, de impact ça t'a gagné dans le sens émotionnel et dans le sens mental. Donc réellement, nous t'avons que faut que nous pensions sur ça. Et oui, qui gens nous capables de renforcer l'appui que nous avons mené dans ce sens-là. Et c'est pour raison ça, peut-être avec plusieurs contacts, nous venons avec CAMH. CAMH, c'est un hôpital tout près de la clinique au Canada. Donc réellement, c'est un grand pour venir en contact ici sur terrain, en Haïti, pendant nous tout près à Toronto, Oakville, Toronto, c'est tout près. So, c'est une bagaille peut-être, nous ne connaissons pas si bon Dieu mène nous ensemble, mais nous là. Et nous souhaitons une bonne chance avec ça. On va parler pour nous, bienvenue. Et nous souhaitons que ça nous joigne aujourd'hui avec l'échange de d'un côté à l'autre là, que c'est une bagaille qui finalement va aider tout le monde ici en Haïti. Qu'est-ce que fait? Merci. Voilà, quand moi, il y a pile de monde qui est vraiment stressé, qui est capable de vraiment, parce que mon doit avoir quelques problèmes qui, selon symptômes, il pas vraiment. Mon doit avoir un problème rapide, vite, il y a qui doit faire sauter. Et puis, même moment, symptômes n'est pas agi, ça pas agi dans ces délais. Mais les symptômes, ça peut développer, mais très bientôt, selon la nature, il va le développer puis devant. Et ça vient permettre tout le monde, il pas qu'on entendait parler de thèmes qui sont post-traumatiques, avec stigmatisation et dépression, tout ça. Et puis, mon stress, mon n'a pas connaît bagage ça yo, et pas connaît si c'est problème ça yo, parce que ça qu'on vient faire des fois. Les gens doivent venir passer avec ça, ils pensent que ça vient de nature, ça vient de l'esprit naturel qui qu'on a soi-disant persécuté, mais ils ne viennent pas quoi exactement, et est-ce que ça vient, ça c'est un problème comme si stress là lié, dépression, qui vient permettre tout le bagage ça de développer la carrière. Donc, là nous suivons parce que il y a un peu de monde dans la communauté qui parfois qui vivent avec la guerre, ils sont traumatisés et ou jouent quelquefois tout des petits monde qui ont peur pour rentrer dans la caille et même dans l'école tout, des petits monde qui peur pour eux de chita dans la salle de classe. Comme depuis petit monde c'est la première fois
L'aime te ouais expérience li va te faire bien même parce que moi pas de connaître. Et puis l'aime ouais te a tremblé, yon nan ti moun moi yo pat là. Et puis chaque monde doit te demain à l'aide, les yeux me fermés d'après les Jésus sauve-nous, ça c'est membre de faire. Et toute notre caille qui est tombée autour et après ça finit. Je janvier ça, c'est un peu qui moi-même pas chanter. Peut-être que ça parce que même maman et qui parle avec me fait me comprendre que les mêmes dans l'époque pas là beaucoup de gens vivent dans des situations, dans tel événement pareil. OK? Ça fait 12 janvier là, si on parle un peu que qui va sortir dans les mois, aucun haïtien. Même lorsque on dit haïtien, dans mois ça le cas songer bagarre là après 2 ou 3 mois, il par exemple, il y a une famille qui était proche à lui, qui était chère à lui-même, famille il tombe mourir pendant un moment famille a mourir, il y a pile problème, il est vraiment bouleversé. Mais après 1 an, 2 ans, malgré tristesse, il est capable de lire. Mais probablement ça va espérer que vous compreniez Ayiti Kapab. I think that the importance of what CAMH is doing with us here goes back really to what happened immediately after the earthquake for me personally. I left Haiti the afternoon of the quake, arrived in Miami to see that it had happened, returned back to Oakville, and about 4 days after that came back down, feeling that I really needed to come back and see what the situation was on the ground. And my immediate thought as I left Canada to come down 4 days after the quake was I thought typically about the injured, the wounded, the bandages we needed, the orthopedic issues we would face. What I admittedly blindsided to a great extent was the trauma psychologically, emotionally, mentally that people had gone through. And it struck me when I arrived here and found our staff absolutely traumatized. I mean, traumatized in terms of even buildings that we were told by engineers were safe to go back into. People were very fearful, and in fact, in the early days, would not go back into buildings because they had lived through what was an incredible ordeal. So for many days, we strung wires, we worked outside, we recognized that people could not be expected to do things that out of sheer fear they weren't prepared to do. And these were people that also were struggling with many of their own personal traumas and issues at home, if the home was still there. So one thing that became very apparent very quickly is that we had to think in terms of responding to the crisis, we had to think very seriously about the psychological, emotional, spiritual, mental health issues related to what had happened. And as a result of that, I think as an organization, we began to think of what would be the meaningful response for addressing the needs, first of our staff, and then addressing the needs of the thousands of people who we serve on a regular basis through our health activities. So that was the origin of our desire to really take a hard look at what our intervention could be in addressing some of these sorts of needs. And it was out of that, or that felt need, that actually learning of CAMH's interest, the expertise that CAMH could bring to this situation in helping us do some training around mental health issues, and particularly post-traumatic, some of the issues that people face here, was absolutely right in line with what we had come to realize was a significant need. So we were thrilled when we learned that there could be a very qualified team consisting of Haitian or people of Haitian origin that understood the culture and the language and would be able to really translate many of these principles and ideas into a cultural context, which is so important. And so it was the kind of training that was training trainers, it was training people who could then train others and pass the word along. This has been a wonderful thing for us. My training team is composed of Colette Raphael. She's a pharmacist at CAMH. I have worked with her before. We've done a number of workshops, and she's extremely knowledgeable and capable. She has delivered some great workshops on depression and post-traumatic stress disorder. The other one is Katie Jean-Baptiste. She's a registered mental health nurse with North York General Hospital, and she's been working with the ACT team. She worked
in the community, assisting, providing care to people with mental health problems. She also has received some training at CAMH on the CBT, because at CAMH we are culturally adapting the cognitive behavioral therapy, CBT. We are adapting this therapy to population of Hispanic descent, population of French Caribbean and Anglophone. So I'm coordinating the French Caribbean group, and Katie is part of my team, and she is now certified to provide CBT training, culturally and linguistically adapted to the Haitian community. And last but not least is Nicole Constant. She's a doctor by training. She went to medical school in Spain and she graduated there. She's been working in Toronto as a naturopath. She has a degree in naturopathic medicine, and she also worked as a counselor. She has worked at the George Hall Center in Toronto. One of the things that is unique about this group, and that was something that was very well accepted as well, that's make our workshop so successful. They are all of Asian descent, and they have been able to present the materials on mental health, definition of mental health, stigmatization around mental health, depression, post-traumatic stress disorder. It was all presented to the public in Creole. The slides were in French, but the information, the discussion and the question were taken and the answers were given in Creole. And the participants were very pleased about this aspect of it. Nous gagnons docteur Nicole qui te parlé nous en pile sur un sujet qui était très vaste, surtout pour les gens handicapés, parce que il y a un série de gens handicapés et auparavant qui pas handicapés, mais après 12 janvier malheureusement ils sont handicapés. De 12 janvier à lui-même qui était venu passer, il était quitté en pile stress là quand nous. Et puis même là nous devons participer dans ce séminaire là, c'est comme si ça c'est bon Dieu qui parlait dans cœur nous et puis vient faire tout ça ensemble avec nous pour nous participer, nous avons une chance de participer dans ce séminaire là. Non seulement nous-mêmes, ça va changer pour nous, et nous tout qui vivent dans la communauté, les nous apprendre et moyo comment on peut utiliser yo même tout va changer dans la communauté. Et ensuite, et tout le monde est capable. Et ça va porter notre changement dans la communauté. It's amazing. These things are never easy. There's always roadblock, there's always a setback. But as long as you know where you want to go, there is a center. You know where your center is. And the thing which is important is to not to go out of the center, is to be focused, is to be limited, and to try to do what we are going to do well. But I think quite a lot of interesting things happen outside the center or in the margins. Well, I haven't got my center yet, so it's there. I'm focused, and hopefully we'll get there. But I'm very proud to be part of this project. There is a real chance that we could actually do something if it's done well, if it's done right, if we stay focused, if we do not diverge, if we do not digress, if we are going to embrace, like going to the camp, feed people, build house, build things, we are going to help in a very limited, very focused area. Like I'm telling you, this is a huge hole. Everything you could do, it's just a drop. But I don't know if we are aware of what we are doing, but it can be very meaningful. We can save lives. People are dying. We don't talk too much about suicide in Haiti, about people are killing themselves. They are so sick
that they don't know if they are even physically ill to go to the doctor. They are the need, it's unbelievable. We can do a lot. We are going to do more than we think that we will be doing. We are going to save probably lives. If we do it well, it will be very, very good for the population. If in a sense what you have is yourself, whether it's professional expertise, knowledge, and that's what you're bringing to the center. And in that sense, I like the bringing to the center for enrichment or for a common cause, and keep going back to the to that center of that group is important, or going back to the common cause. Basically, sometimes it's not so much about the dynamic, but what of me can I give or can I bring?